colleagues, good day. Nice to see and hear you. Hi, Zlatogor. Hello from Sofia. Hello. As I see, Alexey Ilyasov, you are here. Yeah, ready. Oh, Thank you. Alexander Romanovsky. Yes, I'm here. Hi. Nice to hear you. Please wait a few minutes. Шановні колеги, чи видно зараз мій монітор? Видно. Дякую. Ще йде процес під'єднання, тому чекаємо кілька хвилин. Доброго дня всім. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня всім. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте мені розпочати роботу нашого семінара. Ви бачите монітор і чуєте мене?
Так, і чутно, і бачимо. Так, чудно. Дякую. Я запрошую всіх на наше 178 засідання. Засідання нашого науково-технічного семінару «Критичні комп'ютерні технології та системи». Сьогодні в нас доволі цікава тематика. Традиційно наш семінар присвячений питанням надійності безпеки критичних систем, використання інформаційних технологій для таких критичних з точки зору безпеки, надійності застосунків. І сьогодні в нас тематика пов'язана з дуже важливим таким доменом у галузі критичних систем – це системи залізничної автоматики та безпеки. Здається, зараз зайве говорити про те, наскільки важливим для України є робота, безперебійна робота, інтенсивна робота нашої залізниці в умовах війни. А питання безпеки таких транспортних систем, зокрема залізничних систем, взагалі є критичним і в мирний час, а зараз і в воєнний час. Тому я маю велику надію, що сьогоднішнє наше засідання буде дуже цікавим і корисним і таким, як це в нас завжди буває, доволі дискусійним. Сьогодні тема нашого засідання – це методи і технології розроблення формальної верифікації залізничних систем автоматики і безпеки. Зараз я скажу кілька слів англійською мовою, оскільки наші доповідачі, власне, ідея цього семінару, вона була пов'язана з нашими давніми колегами і друзями з Великобританії. Тому it's my pleasure to thank our colleagues from United Kingdom, from Newcastle University, from Computer Science School, Professor Alexander Romanovsky, Dr. Alexey Ilyasov. About 20 years ago, I first time been in United Kingdom in Newcastle University and had possibility to communicate, to start long time very successful cooperation between National Aerospace University, our Department of Computer System at Networks, and Newcastle University. You can see this photo 15 years ago. We have these discussions, new project. It was time after 5 years our successful cooperation before. You see office of Professor Alexander Romanovsky and see Professor Anatoly Gorbenko. We had very interesting time for our joint research, joint projects, and so on. Can say I'm very thanks to Alexander Romanovsky and Dr. Alexey Ilyasov for your cooperation, for your suggestion to organize such seminar related to safety and security issues for railway systems. Can say now I can suggest agenda of our seminar. According with our plan, we have two reports. First one will be presented by Dr. Alexey Ilyasov. Alexey is director of Formal Road Ltd, Newcastle, Great Britain. I remember that Alexey was PhD student
in Newcastle University and worked with Professor Alexander Romanovsky a lot of time. And now it's a very interesting, very useful for us example of university startup related to application formal methods for verification of railway interlocking. Hence, our first report is industrial verification of railway interlocking. Alexey, how much time you need for your presentation? I'm very flexible. Whatever you say, I can do in 20 minutes. I can go for much longer. What is the best? Okay, it may be 20-25 minutes. I will make sure I will fit in that. Yeah. Okay, and our question will be after your presentation. I will use our chat and hand up of our participants. Okay, hence the first presentation 20-25 minutes, and second presenter is director of залізничних автоматики, railway automatics. It's a company in Harkiv. It's one of the leader in development and implementation system of control, train control system for railway and subway. And Dr. Gaevsky Vitaly Viktorovich will talk about results of development and implementation system related to railway safety. Vitaly, how much time you need for your presentation? 12 minutes. Okay, hence we have second topic, second report about 15-20 minutes. After that, my short information about our conference, our next events, and so. Вибачте, я українською скажу, що мені цікаво буде запитання до наших партнерів і питання з партнерів до мене. Тоді, в чому я і казав, що 12 хвилин я хочу для того, щоб доповісти, добре. І 20 хвилин я хочу відповідати. Добре. Я це розумію. Я думаю, що ми будемо мати час для запитань. Так що щодо мови, наші колеги з Ньюкаслу доповідатимуть англійською мовою, а Віталій Вікторович має слайди англійською мовою, доповідатиме українською мовою. Якщо необхідно буде якийсь переклад, ми це зробимо без проблем. Тому ми можемо починати нашу роботу вже безпосередньо. І я запрошую до доповіді Алексея Ильясова. Alexey, welcome for your presentation. Please, I'll finish my presentation and welcome for your slides. You can see it, right? Yes. Right. So I'll just present what we are doing as a part of our effort on formal verification of digital interlockings. First, who we are. I think we were introduced to some capacity. We are a very small company, just 3 people, and we were all employees of Newcastle University. That's how we met, and we were all doing formal methods, and that's how we started, right? So we are doing product called SafeCap, and that's what I'm describing now. It is something for analysis of railways. This is an example of railways that actually we did analyze relatively recently.
It's called Abikainen Station. It's a small station somewhere in Wales. And it used to be signaled using this mechanical semaphores, right? They would be connected by steel cables to a signal box. So that's a better view. So on the left you see signal box, and kind of this left side of the screen shows two semaphores. So it's all purely mechanical because it's a very remote station, and that's how it would be done, right? So there is a little building, and there is some equipment inside. There is no electronics at all. That's how it would look like. So a signalman would pull these levers to control signals and points and so on, right? So some steel cables. So all the equipment has to be in the kind of immediate vicinity of this signal box, and that's how semaphores look like. Right? This has been replaced on this particular station about a year ago with digital signaling that looks like this. This is a promotional photo. It's not an actual on the side. So it would be computers running some programs, and they would be connected by wires to a more modern equipment. And our task is basically to verify that the programs on these computers are safe in some sense. And I will go into more details what they are. So instead of that signal box, you get something like this where people actually sit there. So I think on the bottom level you get some equipment, and on the top level there would be people sitting in an environment like this. This is actually from Manchester station. So Abikainen is much smaller, so it's going to be probably just one small screen. So this is a VDU which is connected to interlocking and showing interlocking state, and also showing some other bits and pieces from like automated route setting and so on, right? So that's an actual new signal in a position of old semaphore. This signal 199. It's a modern one. So this has been installed in the site like 2 years ago, literally. And that's what we see when we deal with such things. It's exactly, you see, it's 199. It's 199. So that we get a signaling plan that is done in a CAD tool. So it essentially is an image. It's like a PDF file, and it shows where things are, like signals and so on. Right? So that's the same 3-aspect color signal, and that's the kind of signaling mostly used in the UK. It's the color signals on main lines. Like on major main lines like East Coast or West Coast, you're probably gonna see 4 aspects rather than 3 aspects. So on small lines, you see 2 aspects and 3 aspects, meaning you're gonna see like red, green, and yellow without double yellow. Now, what goes into computers? It's a relatively simple programming language that was developed in late 80s. To replace relay interlockings. So relay interlockings was a kind of the first incarnation of more or less kind of electronic, or more kind of half digital interlocking that were assembled using electromechanical devices. They are quite expensive and simply to manufacture, and they also require lots of space to position. So they are now replaced. They're still in operation in a number of sites. They do work well. They're very reliable. But they are now replaced by completely kind of computerized interlockings. And this computerized interlocking runs a program inside it, and this program looks like this. So for some reason, they decided to invent a new programming language specifically for interlocking, right? So it has a syntax which is quite outdated because it all comes from 80s, right? It was finalized in late 80s. It started rolled out in late 90s, and it's still considered to be quite a modern technology now. So it is like 30 years old,
but it is considered, in railway terms, it's still very modern. Right? So people would write this code. So this particular code is for route setting. It would be checking conditions that it is safe to set a route. So essentially, somebody or something outside of the system requests a route to be set. It could be some other automated systems, like for automated route setting system. Mostly now, in exceptional cases, that would be a signaler intervening manually and setting a route. And the job of interlocking is to check that everything is done safely, that you cannot set a route if some, say, points are not lying in the right direction, or there are some tracks which are, the track sections will be checked later and so on. So it just checks that the equipment is ready and so on. And of course, over the years, it became quite complicated, right? So you see that there are some subroutes, sub-overlaps to check, some latches, and signal flags, and timers, and whatnot. So it should be relatively simple, but over the years, it became quite complicated. So what they do in railway in the UK, the main activity which is prescribed by the standard is having interlocking checked by a person with certain qualifications. And these qualifications are formal, so you have to have certain number of years of experience, you have to pass certain exams, right? And then you are qualified to do this manual review. So a person sits and reads such programs, so they would manually go through this, reading them carefully. And it takes, as I heard, about 2 months. So it's very, and I will show you how long it is. It's quite long. So it takes about 2 months for 1 or 2 signaling testers to go through this. So they also do testing where they would, in a way, kind of in a synthetic environment, see what interlocking is doing, right? So let's set this route, what happens? Let's set another route, what happens? This testing quite often is linked to having trains, kind of some simulated trains running there, right? So you see that one interesting aspect of interlocking, it never references trains, it doesn't deal with trains. It is purely a control system that checks state of different pieces of equipment and then controls other equipment, and it doesn't know about trains at all. But when they do testing, they often have to kind of run simulated train across a signaling area. And then there is a very extensive simulation, including like 3D simulation, which is used to train drivers anyways. And they check that at least it delivers some functionality that you are able to set routes, you are able to cancel them, and so on, right? But it proved to be not sufficient, and in the past 10 years, there were lots of cases where very dangerous mistakes were uncovered, and many of those were uncovered through kind of operationally unsafe situations. There were several cases where points were moving under trains, they were switching under train, so the points would be damaged and would have to be replaced, but the trains were not derailed, it just was pure luck. There were several cases where a train would go past a red aspect, so no fault of a driver, it's simply because signaling would suddenly cancel like a green or yellow aspect and show red aspect, which should never happen, right? And then the train would simply fail to stop, and there were lots of emergencies stopping us, so a lot of spots, simply due to signaling mistakes. And there were cases where overlaps were not provided and drivers actually reacted correctly to the situation, right? So there were many near misses. Luckily, no accidents killing people from this, but still it was decided that it's sooner or later it's going to happen. So this 2 months of manual validation is not sufficient to find errors. So Network Rail is kind of the body that oversees railways in the UK. It has recommended that some
some automated tool testing is done on digital signaling data. And that's how SafeCap appeared. So we sensed that there is an opportunity and offered that. And I think that at the moment we are the only kind of the only formal method solution that does this in the UK at least. So what we do, so the railway is very complicated environment. There is a lot of stuff there, and it's also constantly changing and so on. What we are checking, of course, is a small part of it. We are checking what we call interlocking code, or sometimes it is called signaling data. It's a program that controls signals, points, does subroute locking and so on. Right? So it's a control system. And we built a railway model. In our case, it is a set theoretic model. So I will try to explain later why, but it's probably more useful when you see it. And what we do, we try to check that one thing agrees with another, right? And again, you will see it better in the tool, right? You know what? I will just return to this later, and I will show you before that. So that's what we start with. This actually are the kind of stations that I was showing you in the photographs. So this is what we get as a starting point. So this table describes some routes. These are the tracks. These are the signals. It's a very small, very little kind of station somewhere in the village, right? And we put it in a tool like this because that is just a drawing. It's a drawing that would be done in a CAD tool, in a digital tool, but it remains as a completely visual thing. It has no semantic interpretation. It's just a drawing, unfortunately. So you have to do another drawing, which is still done by, this is me playing with it, done by qualified engineer, signaling engineer who understands how to read it. So that's the same thing, but in a digital format. What's important about this is sort of what we get out of this drawing is this sort of artifact. So just go away. We process the whole signaling plan or something, whatever I call, sometimes people call it schema, into a set theoretic model. So for instance, for every route, we would know the entrance signal, so the signal where it starts from. And there are lots of things like this. So which are the opposing routes, which is not populated, because there are not directly opposing routes. So this, for instance, this relation describes which points must be set in reverse direction for which routes. So when you're setting this route topologically, we expect these points to be set in reverse direction. Right. So that's what we will need to know about a signaling plan, and there are like about 106 such concepts altogether. You also get something about subroutes, signals, and so on. So these are the concepts that we need to start reasoning about signaling plan. And the second ingredient comes from the data, and I showed you a little bit before. So this is the programming notation that people use to write a control program. It is event-driven. So this something starting with Q is an event. When this event arrives, so that's the name of a subroutine. It will start executing subroutine, and eventually it will come here. And the end result of running this piece of code would be to change something in memory, just change some bits in memory, some flags in memory, right? So it would set this route, it would command this point, and so on. And then it will come to another stage where it sends telegrams to actual equipment. So here there is a lot of stuff happening, quite complicated, but in the end, this is a command that matters.
it says we are going to compose a telegram. The name of this telegram will be known from the context. So that's basically the address we are sending it to, or this telegram. So that's the address where the equipment gonna be attached, which is, in this case, is probably 1 or 2 signals. Seems like 1 signal. So that we are sending a telegram controlling the signal, and we are telling it to show some aspects and so on, right? So that's where we are commanding it. And that's the whole point of interlocking, is to compute such telegrams which contain bits that tell equipment to do certain things. And there is only so much that you can tell it to do, right? For most of the cases, these telegrams, they travel by wire. So there is a cable underground that goes into actual equipment. There are some cases where it is ETCS, kind of style signaling, where it actually goes through radio communication to equipment. For us, there is no difference. We don't see this difference. Right? So let's stick it somewhere. Oh, that's good. At the bottom, right? There is another ingredient. So that was that. Let's first show. So of course we cannot verify this directly. We have to do something with it, and this something is again, it's I guess many people have heard about this. It's called symbolic execution. We do what's called strongest post-condition symbolic execution. So it's a kind of it's a forward. So you start from the first statement here, and then you go and basically you collect predicates that describe how state changes meanwhile. So in the end, we get a transition system where each transition is made out of a number of preconditions, where preconditions are simply predicates in our logic, and postconditions are also predicates, but they're describing something that happens to model state, and that would be shown by this hash mark. It's like a dash. It's an apostrophe. It shows that this variable is being modified, and it's a new state of this variable. And so that's how we deal with this. We deal with this source program. We translate it so symbolic execution. Of course, in a general case, it doesn't work. Symbolic execution is known to be exponentially difficult. Luckily for us, these programs are quite simple. There is no recursion. There are no loops. There are only like ifs, subroutines, and that's it. So you can do, essentially with symbolic execution, you do linear expansion of the whole program. You explore all the possible directions, all the possible paths. So you can do that. Even then, there are lots of tricks applied to compress it. Otherwise, it might explode. Right. And the final ingredient, when we want to check something, we want we do what's called inductive safety invariant. So we want to check that whenever such a transition is executed from a state that satisfies all the preconditions, you always end up in a safe state. And you describe such a safe state by writing invariants, they're predicates that collectively describe what is safe. So this is one example. So let me shred it out. So you write something here about a point. Essentially, it's a point being protected. So when it is safe to move a point. So basically, this is going to be triggered by having a point moved. And we check that lots of different things are satisfied, like that tracks are not occupied, and these are all the checks that tracks are not occupied. Unfortunately, the concept of a track section or track detection unit is very complicated because they can be hierarchically merged, rarely, but it happens, and so on. So it all essentially asks whether track section there is clear, right? So one way or another.
And there are lots of these properties to check. So you can do something else like a pausing, route locking, or sub-overlap release. That's usually very interesting ones. So that's a complicated one. So because most of the complication in UK railway happens with overlaps. Overlaps are a little bit of extra track behind exit route, behind exit signal that helps you to kind of protect the train if it overruns past the exit signal. And there is lots of complications there with how they are deallocated. Right. In the end, what you get, so you press a button. I will not do it now, but you wait, say, for a minute, and then you get something like this. So that's automated report, which is this one has crashed, but never mind. Yeah. So I didn't finish it or something. So this is automated report that signaling engineers would read. Right, they would look at this, and they would see that it says complaints about something, that this sub-overlap is not demonstrated free, and they would try to figure out whether it's something to raise with the clients or not. So again, so this report itself is interpreted by signaling engineers. So we pretty much always find errors. I don't remember that we ever had a project that was completely error-free. It rarely happens, and in most cases, what happens is they fix errors that we have found, and then they come back for a second run of the tool to see whether errors have been fixed correctly. In one, there was one instance when we did 3 runs, so there were 3 passes, so they were doing lots of changes, and right. So that's basically how interlocking data is linked to kind of to our model of railway being in set theory and so on. So in a safety invariant, we only define what is safe to do, but we do not define on purpose what is good to do, like what about liveness, about progress, like that. If you are trying to set a route, you will eventually succeed. We never try to prove that. Firstly, because it's quite difficult using techniques that we use. And second, it seems to be already covered quite well by testing. So we don't deal with liveness or deadlock freeness and so on. So one, of course, interesting aspect of this work is that when you do verification for probably for a project bigger than Albekain and bigger than the station I was showing, you do get a huge number of proof obligations, like conjectures to prove. They could be like there were projects where we would see like 500,000 of such conjectures to prove. Using traditional provers, it would take forever because we started by using state-of-the-art provers, things like Alterga, and they would take about 20 to 40 seconds per one proof obligation. They're quite powerful. They usually succeed in proving what is provable, but they just take extremely long time. So in the end, we ended up with our own prover that is very efficient. That's kind of that's the main bit about it. It can process a huge number of I would say probably from a theory improving perspective, relatively simple but still very nasty proof obligations. Sometimes you get hundreds of thousands of sub goals and so on. So it can go through this stuff very, very quickly. So verification is now done within minutes. In worst case scenario, you get something like 10 minutes for larger projects. Right. So that's all from me. So I'm quite happy to answer any questions. Thank you so much, Alexey, for your presentation. And dear colleagues, now we have time for your questions. Please, Zlatogor.
Дозвольте, українською буду питати, але в мене... Хвилиночку, Віталій Вікторович, є два запитання від Златогора Мінчева, і після цього ваше питання, ми його будемо перекладати. В мене 5. Добре. Так, тож, окей. Question of Zlatogor Minchev. Evidently, the approach you have presented is some kind of final state machine schematic translation. Certainly is direction one. My question is whether it's unique and how, if at all, you handle potential damage, or changes of defined routes. Maybe Zlatogor, you can repeat your question. Yeah, I very much liked your translation, but actually, as every finite state machine translation, the question is if something changes while you study it. I mean, during the translation, do you handle in a way, or you just define a subroute? It's. I wouldn't describe it in those terms. So you mean when we take a program like this, Yes. right? We translate it into symbolic state transition system. Okay. So essentially, what happens here? It's not a great example. It's a very simple one, but you might have nested ifs and so on and so on. So symbolic transition system is essentially a list of unnested ifs. So it says if this, then do this. And you get an awful lot of those, but this is a very simple simple one. So let's see where we have two of them. No, just two different ones. It's an exceptionally simplistic. So can you add another if that is not in the translation to correct it? Let's make it simple, my question. Well, there are rules that tell you how you go from this to this, right? So you cannot add or change anything. It needs to reflect it exactly. So we're basically saying that there is complete isomorphic mapping from this into that, and they mean the same thing. It just this representation is more convenient for us because we can generate proof obligations. Oh, here are the proof obligations. I forgot to show. Because this is a medium on which we do proof obligations. We never try to execute this. The state space of this program is tremendous because you get several like 4,000 or 5,000 variables in a program. So they're simple programs, but they have huge number of variables. So you have no chance of model checking it or exploring state space, and we never need to. So we never execute anything. We never go through states. What we do is we take this particular, like we generate, we use this inductive safety invariant schema to generate proof obligations, which are unfortunately pruned here, but we can regenerate them. Say we want this point deadlocking. It's this guy. So we get this proof obligation. So that's how it looks like. So essentially you get a copy of the proof obligation in the goal, and you need to prove it. So that's and then the machine will prove it for you. But I can click through different steps. The whole thing is done through symbolic proof, right? That's how it's done. It's done automatically and on a massive scale. So then the number of these proof obligations can be. But what happened in this case if something is damaged for some reason? I mean, dynamically. So how do you study this? This was actually my genetic idea in the point. Thank you. You mean if something goes wrong in railway itself? Yes. It's in a way it's not our problem, right? Things do go wrong in railway all the time, right? In terms of equipment failure and so on. It's not our kind of.
it's a higher level concern. So the whole thing needs to be designed to be fail-proof. It's not a concern for us. It's a concern more for for experts in this area. Because there are special properties that check that. I think one good example is it's called anti-bot protection. How is it called? Anti-bot. Here's one. So that's so there is a property that is dedicated to what's called like a little jitter or basically electrical instability in train detection circuit, where it jumps from occupied to unoccupied simply because of some mechanical failure in it. And we check that they put safeguards in place to protect against it. So we don't do anything ourselves. We cannot change data, but we can check that they done things defensively. That people who designed the signaling program, they actually put proper designed in proper safeguards to protect against this problem, which is a known problem, right? So, which they actually rarely do correctly, unfortunately. So this is one kind of property that quite often generates lots of kind of violations. Yeah. Probably, if I can add, sorry, the computer on which this interlocking program is run, it has 3 processors which run majority voting. So, and this means that specifically problems of computer hardware failing are again covered not at our level, as Alexei explained. It's covered. It's sort of, we don't see these problems. We execute this interlocking program on ideal sort of hardware, computer in some sense. So the faults and in the same way we treat all other hardware problems sort of with railway artifacts or with computer artifacts. It's not at this level. Interlocking programs, they write. It's not us. They write. Don't deal with these problems. And this is why we are not developing these programs. We are verifying them. Sorry. Okay, thank you. This was important to get the scale of the task. Thank you very much. Thank you. Any other questions? Віталій Вікторович, ви бажали задавати. Я все почув, ви знаєте, що навпів вже відповіли, ще навпів відповідуть. Воно так дуже перетинається з моєю наступним... Ні, будь ласка, запитання сформулюйте, я його перекладу. Не треба, зараз не треба. Тобто ви вже отримали. Якщо дозволите, я потім буду саме і питання сказати. Бо у нас однакове питання. У всього загалу. Добре. Так, шановні, dear colleagues, other questions. I have one question, Alexei. What about set of invariants which you used to confirm completeness and trustworthiness of the program which you verified? Yeah, so that's so we have this is actually an old version. So we have now in the new version about 100 something, like 140 such invariants. We cannot say anything about completeness. In fact, we know they don't cover everything, and we probably never gonna cover everything simply because it's too difficult and it's just not gonna pay for itself, in terms of effort, because there are some very obscure, very kind of rare bits and pieces like signaling in depots or some outdated signaling equipment. So the number of standards in place is huge. The number of different principles and solutions is basically practically infinite. So we only cover the most important bits that people actually care about. And
it is very difficult to say that these things are kind of completely correct. What, for instance, how do we know that our safety invariant is completely correct? Well, there are there is documents that traces it to standards, so we can say that it is not plucked out of thin air. It is related to some standards, and otherwise it's just through manual review and experience. It is. I think that's the best anybody has done, but there is no guarantee as yet that it is somehow complete to any degree. So we will try to do that when we redevelop the tool to seal level. We will have to give an argument about kind of completeness and correctness of properties. Thank you. And my other questions about, can you say something about cybersecurity issue in context of safety assessment? I understand that your methods, your technology completely targeted on safety issues, but can you say anything about cybersecurity? Yeah, right. So to probably go back to slide. So these computers, they are complete. So it's completely kind of solipsistic system. It's completely isolated from the rest of the world. It must be so. There is no even diagnostic connected to external network. So it is not reachable. So when you see it in this box, right, you have direct connection to these computers. Computers have direct connection to the equipment, and that's it. So they're not connected to the rest of the world yet. But there are newer projects where they do wireless connection, and it actually can be connected, but for monitoring only, hopefully, to internet. Well, that's quite scary stuff. So, but we don't deal with that level. But I would say 99% of the railway is isolated from the rest of the world, so it should be safe, hopefully. Alexei, but what about TCS with radio connection? Yeah, it's carefully designed to be fail safe if you try to do suppression of signal transmission. So yeah, if you try to jam it, the trains will stop safely. But now they even connect some of the functionality to monitor equipment to network. So it is supposedly only broadcasting its state, like what is the health of my bulb in a signal, if it's a signal. So there is a potential there because it's I think things move into the direction, but it's relatively. I think it's not an acute problem yet because of the rollout of such equipment is not happening on the wide scale. But I'm pretty sure some problems will happen soon. Okay, and other questions. What about any statistics concerning errors which were detected after application your verification techniques? Just a few examples, maybe. Let me tell. So in the past, I can give you some numbers. So because we are writing a paper exactly about this. So in the past year, we have done 55 commercial projects. So we have found errors in every single one of them. Some errors are more kind of serious than others. So there were a number of projects with critical errors, but we are finding. So let's say we are finding 2 or 3 serious problems in every project, and there are projects where we're finding dozens of them, but they're quite rare.
So that's Alexei, sorry, can I add, because what is interesting, Alexei mentions is that there are manual checks, redundant checks by external signaling engineer. So this means that very often what happens in practice, they give us the data to verify, and at the same time they give this data to a manual checker. This is how companies sometimes work with us. And afterward, they receive found problems from manual checker and from us, and they combine this. So sometimes, very often, we know that manual checkers find the same problem as we do. And sometimes it's very difficult to say which problems we found and the manual checkers haven't. Because there is still this problem, the companies which work with us, they are still not sure at which phase of development it's better to use us. So it may be better to use us very early when they have even earlier version of signaling. It seems like they're moving to earlier stage, because in more recent projects we are finding more and more errors and more serious ones. So it looks like they're giving us data which didn't go through all the rounds of validation internally, so it has more problems. That's kind of, especially this year, we have seen projects. I just wanted to say this disclaimer that it's not that we found the problems which otherwise would have been implemented and caused some crashes. No. It's very far from this stage. But we, as Alexei said, we find problems all the time, many of them, literally, just tenths and And we see that in the second, when they come back to rechecking of the data, because this is our service, we can see that they have corrected the problems we found. So there is feedback. So clearly, the feedback is having this, what we told them to correct is having it corrected and then re-verified. So that's the best feedback you can get, actually. Thank you. And one question more. Maybe you or Alexander could say about some history of your development from theoretical development of formal methods of verification to very practice-oriented activities. I can probably start, but Alexei will be telling the story because he is the main developer of this tool. So we had several European projects on industrial application of formal methods, and it was application of event B and Raden. These are very famous state-based techniques, and they're very popular, and people use them in practice. But this was the standard language. And in this project, we tried to deploy this in industry. And it was very difficult, actually. It's very difficult to convince a company to change the practice. It's very difficult to convince them that they need to invest in formal methods, that they need to retrain engineers, that all engineers should understand formal methods. It's very difficult to do. And I can say that we haven't achieved much in these projects. So the tools were fantastic, but it was general formal notation and general tools. And training engineers and changing the practices was very difficult. And when these projects were coming to the end, we started working with Alexei. We started working with railway. And very quickly we realized that we shouldn't be doing exactly the same as we did before. We shouldn't push people to use event B. This is dead end. So, and this is how SafeCap was initially sort of developed, with this in mind, to remove these burdens, not to make signaling engineers learn formal methods. So now we're completely hiding this. They don't need to know anything about formal methods. And this is Alexei's achievement, basically. Probably, Alexei, you can tell now sort of positive stuff about SafeCap. Why? It took quite a while to figure out kind of the correct approach, and I think one very good finding was to use set theory rather than pure logic.
So that's what we do here. It's very expressive. So the first attempt was to use just sequential logic, and then and very simple, like simple terms that are booleans and nothing else. And it turns out that to express a safety invariant, you need to write a schematic form of it that would be then compiled into logic, and that was complete kind of nightmare, really. So set theory is a very good choice, and it's quite safe compared to more expressive formalisms, right? So like type theory, which is probably more popular, but I think it's an overkill for this, and it's harder to do proofs. And also set theory is quite amenable to verification. So it's not many people now do modeling with set theory. It's more niche. It's more kind of B method style. But I think it was very, very useful here. And that's that when we switched to set theoretic kind of setup, it started working really well. It almost clicked, right? And then proofs started to work, and it was easy to write invariants, and symbolic execution started to work. So finding good formal foundation was also good. And also when we started, I thought I knew something about railway. Now I know that I don't. It changes all the time, so you have to be very flexible. Companies invent new things, right? And they put new stuff in and you have to adapt very quickly, right? So it's like I don't know what you're gonna find in this IPT file. So they even changed the syntax of this language that was mandated a long time ago. This is probably all standard. So, and we have to adapt on the fly to things like that. Thank you. Any other questions? Question є. Дозвольте українською. Ну, буде їх всього лиш 5. На 6 вже відповіли. Так, будь ласка, Віталій Вікторович. Так, ні, я не як доповідач, я просто хочу ще для себе ще з'яснити. Дуже перетинаються наші теми з їх розробками. Верифікація, все. Але в мене є технічні питання. Чи я окремо можу? Ні. Ні, ну задавайте, будь ласка. Так. Ви сказали, у вас є свої нормативні документи, так? Так, ну сформулюйте питання, я його перекладу. Вони працюють по своїх нормативних документах в Британії. Так, все. Вже питання знялося. Сьогодні в тому, що я побачив в доповіді, то було там, використовують ли електронні системи підрахунку осей, ССО називається, или тональные рельсовые цепи. Так. Электронная система подсчета осей. Аксель каунтер. It's an axle counter, yeah. Yep. No. Алексей, Так, может быть... Нет, вы можете русскими говорить сейчас, да? Ну, я не очень люблю этим языком пользоваться. Ну, мы тоже не... Извините. Мы можем. Вы нормально меня услышали, да? Мы только терминологию можем не знать. Я думаю, я понял вопрос, в принципе. Вот это, например, вот это... Да, я схемы смотрел, я не увидел просто треугольничков. Поэтому я... баллизы или AWS, который Automated Warning System. Вот такие. Нет, тут нет, здесь к этой схеме у меня вопросов нет.
Каких треугольников? Которые ETCS, эти блок-маркеры? Не, ETCS это тоже, это совсем, это не то, все. Вы просто не используете своих, вот, ну, вы в докладе не использовали. Единственное, что я услышал, то ли тональные релизовые цепи, то ли эти, все. Я понял, что ETCS, все. Просто британские нормативные документы, они отличаются очень сильно от европейских. Конечно, да. Ну, Да, не то, что конечно, они кардинально просто отличаются. Но С ними очень тяжело бороться по одной простой причине, что это там паровоз был придуман. Хорошо. Вопрос номер 3. Если есть у вас программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, которое вы, я про железо еще пока даже не вспоминаю. Вот кто его тестирует, на каком уровне и какими стандартами вы пользуетесь? Что, если нам дают только вот такую программу, да? Мы знаем, что у них есть компилятор, который компилирует... Это кто? Вот скажите мне, кто Siemens. это? В данном случае Siemens и еще есть Alstom. это это Siemens, бывший Invensys Rail. Да, бывший Invensys Rail. Это они называются Westlog Data. Вот он сделан был в прошлом году. Не. Сейчас. Вы на каком языке там пишете-то? Это называется SSI. Да? Вот есть вот такой Отлично. документ. Solid Interlocking. Вячеслав Сергеевич, а можно сейчас я вот выйду в Подождите, Виталий Викторович, давайте по порядочку. Нет, давайте по порядочку. Не, вот сейчас как раз именно, и тогда дискуссию продолжим, если можно. Алексей, То есть после вашего доклада, да? Да, потому что хорошо, половина ответов в моем докладе. Да, добре, домовились. Ще тоді Дякую, є... дякую. Да, я буду державною, то вибачте, що зараз російська був. Так, добре. Dear colleagues, we have one question in our chat. Question is, there are many accidents at the intersections. There is, you work on combining efforts, rail and road, collision prevention, 2-3 alerts, etc. on road before intersection. And this, this is my question about Yes. human factor problems on railway and combine problems in road, outer road, and railway. It's called level crossing. Yeah. Yes. Let me show it again. Very many accidents on in these stations. In a way, it's no different from anything else. So I don't know if you have it here. So it's going to be shown. But problem continue this problem in auto and railway. Yeah, it's in British terminology, it's called level crossing, and railway interlocking does communicate with these barriers and signals. So there is special provision where you have a road crossing over the tracks, but it's just not on this example. It is part of interlocking. So interlocking, it is actually connected to a camera that detects trains. And this camera, it sends a signal, it basically sets a Boolean flag that there is an obstacle on tracks. Есть поезд на путях. Ой, не поезд, а машина на путях. Before alert, before this problem, for many kilometers on road, the problem of human factor problems, because with the problems every year. Well, we are computer scientists. We are not railway people. So you probably know much more about this than I can tell you. So we do formal methods. And anything that related to railway, I know only as far as it kind of appears in the indication. So level crossings are
переезды, they are complicated things, yeah. And there are lots of different solutions for them. Yes, thank you. Understood. Thank you. I don't see and don't hear any other questions. Hansen, we can finish first presentations. Thank you very much, Alexey. Thank you very much, Alexander, for your participation, for your presentation of your results. And it's very good example how research methods, how theoretical result can be implemented in practice of very high level in point of view safety, critical system verification, and I think it's a really good example, and we thank you and wish you successes in your work. Okay. Our next report, наша друга доповідь присвячена також тематиці, пов'язаній з розробкою, впровадженням систем керування важливих для безпеки на залізничному транспорті та метрополітені. І я запрошую для доповіді нашого колегу, директора компанії Railway Automatics Харків, Віталія Вікторовича Гаєвського. Віталій Вікторович, будь ласка. Я з вами, добрий день, дякую вам за те, що мені сьогодні є можливість сказати вам про те, як ми працюємо. Якщо можна, я буду казати наступний слайд, бо в мене немає можливості зараз просто переключати їх. Добре? Добре, Артемій Євгенович, поможіть, да, будь ласка. Наступний. Да, наступний слайд просто. Компанія «Залізнична автоматика», науково-виробниче підприємство «Залізнична автоматика» займається тільки спокійно, займається просто всім СЦБ, яке є в світі. Єдина наша наступний. Має 4 підрозділи. Тут я довго не буду, щоб ви... Єдина наша різниця от того ж самого Сіменса, от того ж Альстома, от того ж Бомбардіра і от усіх, то, що ми використовуємо відкритий код. Тобто, наступний слайд, будь ласка. Ще. І ще. Та вперед. О! Тут. Тепер назад. Бо ми маємо нормальний язик, мову програмування, де є нормальне порозуміння кожної людини, які вчаться просто у нас в наших вишах, спокійно, і в наших вишах вони вчаться, і в наших технікумах вони вчаться, коледжах, там нехай як вони будуть називатися, але це люди, які розуміють електросхему. Наступно, будь ласка. Наступний слайд, будь ласка. Ще. Все. Це приклад того, як на мові програмування просто виглядає наша дійсна схема, де ми просто викреслюємо паяльник, викреслюємо олівець. У нас є мова, яка спокійно показує нам зеленим намальовано те, що є верхи. Червоним намальовано, куди не ходить струм.
Далі. Наступний слайд, будь ласка. Так, от так от він виглядає. Ще один. Наступний, будь ласка. Отак воно виглядає, що якщо це із 5 мов, ми беремо 2. Це функційні блоки, а то просто LD. Ми модулюємо і робимо так, як нам давали законні, нормативні документи і схеми. Все тут побудовано. Наступний слайд, будь ласка. Оце блочна система, яка переведена на мову того, ну, на мову тої мови, будемо так казати. Це у нас є МРТ-13 альбом. І дуже чудово воно здається. Ну, далі у нас є... Все, поїхали далі. Наступний. Це реалізації. Є таке, що, можливо, у нас вже і не потрібно. Наступний. Наступний. Отак побудована наша мікропроцесорна система. Вона побудована на промислових контролерах. Вона побудована на тому, що ми, завдяки, що ми маємо можливість виконувати, ну не виконувати, а використовувати от ті мови, ми спокійно можемо програмувати і спокійно можемо керувати і контролювати. І це дуже чудово, бо ми маємо те, чого немає зараз ні Siemens, ні Бомбардір, ніхто немає. Вони всі закриті, а ми відкриті. Спокійні, відкриті, чисті і спокійні. У нас аналіз може пройти ровно через 3-4 хвилини, там 5 хвилин. Це дуже довга схема. Не можемо ми побачити це ні у німців, ну ні у кого. Далі. Це така візуалізація. Ні, наступний, будь ласка. Це діагностика. Банальна діагностика. Банальна, вибачте, що на цьому семінарі не можна таких слів казати, але я скажу вам так, що це банальна діагностика. Кожен об'єкт контролюється. І 2 кольори. Чорний і зелений. Ой, червоний і зелений. Все, більше нічого немає. Наступний слайд, будь ласка. Це журнал, який є журнал всього. Ну, там пишеться все. Він хоче вдосконалитись, але треба його вдосконалювати. Ну, далі ви зрозумієте. Наступний слайд, будь ласка. Всі розробки, які має наше підприємство, а наше підприємство має майже всі розробки, які існують зараз для того, щоб керувати залізничним транспортом. Наступний слайд, будь ласка. Наступний. На жаль, що існуючі системи залізничної автоматики не мають контроля за їх експлуатацією і технічним обслуговуванням. Ніяк. Оце існуюча... Я прошу вас звернути увагу на те, що от ви бачите існуючу систему. Вона дуже проста
і вона дуже важка, бо система вона не знає зворотнього зв'язку. Наступний слайд, будь ласка. Треба додати нашим системам автоматики, телемеханіки, додати от ті функції, які праворуч від вас, чи ліворуч від вас, от мене праворуч, ну і самі їх побачите. Подивіться, читайте. А я дам вам хвилину, бо по-іншому не буде так. Ну, я перепрошую, Віталій Вікторович, дуже добре видно, тому все ж таки надайте кілька коментарів, будь ласка. Ні, так я ж хочу, щоб просто почитали, а потім я обов'язково. Просто система не може просто так працювати. Зараз система не може працювати просто так. Вона не хоче жити окремим життям. І людей у нас не так забагато. Системі треба надати можливості вирішувати ті питання, які навіть це не питання. Система повинна знати, що виконується техобслуговування? Виконується. Виконується експлуатація? Виконується. Все. Тут питання буде перше. Це безпека і надійність. Надійність ми забезпечуємо, а безпеку ми доручаємо вже системі. Для того, щоб спокійно воно для нас було, є пропозиція надати от такі можливості. Там зліва написано то, що необхідно взяти, а справа написано, якщо мені на думку не падає, справа написано, що треба зробити. І де треба не помилитися. Перспектива просто, якщо можна, наступний слайд, бо перспективна схема по-іншому. Тут вже краще. З урахуванням того, що я пропоную на попередньому слайді, ви бачите іншу систему, вже це не схема, вже система проходу оцього технічного обслуговування і контролю за технічним обслуговуванням. Це тільки пропонуємо. Але якщо ми побачимо наступний слайд, будь ласка, ми побачимо, що ми як скажу, що я не можу сказати, що не здійснена мрія, а це буде просто нормальна мрія нормальної системи і нормальної людини, яка обслуговує системи, які будуються і які будуть будуватися. Все. От подивіться, там є у нас нарисовано, що Digital Twins. Як пропозиція є, довіримо цифровому близнюку просто оцінювати якість і своєчасність проведення своїх технічних, регламентних робіт. Після того, якщо він щось не виконує, ми по стрілочці вниз ідемо. Якщо хтось щось не виконує, ми аналізуємо, які ризики у нас є. Потім ми вираховуємо ці ризики. Потім ми спокійно віддаємо інформацію для того, щоб щоб система спокійно себе відчувала. Система далі, ускладнена схема, але нормальна схема. Система сама каже, я поставлю обмеження. Яким математичним апаратом, чим завгодно ми можемо тут в цій схемі все. В цій схемі ще більше, ніж все. Тут нема питань, але головне,
там є саме головне питання, що ми можемо це зробити. І ми знаємо, як це зробити. А яким апаратом ми будемо користуватися, ну, то, вибачте, може я сьогодні ще не сформулював. Дякую вам за увагу. Так, Якщо все ж можна- таки, я перепрошую, ви можете кілька речень сказати про сутність рішення, яке тут пропонується? Оскільки ви сказали Digital Twins. Так. Вибачте. Так, будь ласка, тільки Ні. ну, щодо технічних речей. Окрім того, що Digital Twin, скажу, що тут у нас є пропозиція, щоб людина, коли вона працює і коли вона прям виконує свої технологічні регламентні роботи, щоб вона була не контрольована, а просто контролювала систему і отримувала звістку про те, що людина виконала свій технічний регламент. Тобто прийшов, запозиціонувався, отримав наказ, після цього виконав наказ і спокійно, після того, як виконав, підтвердив. І так, скільки кожному треба робити, а там не дуже забагато, то ми все порахували вже. Там не дуже забагато, але нам головне, щоб система отримала це зворотній зв'язок і контроль системи, що якщо не провели технічні регламентні роботи по обслуговуванню, система не має можливості рахувати, що вона працездатна на 100%, надійна і безпечна. Тут все взаємопов'язано, тут все, просто все в комплексі. А якщо система отримує інформацію, тому що пройшло отак, у нас в системі нічого нема. Для того, щоб не було якихось там негараздів, ви бачите, що у нас там тільки в Digital Twins і ото, що паралелі дано, це використовується там. Це все віртуально. Там немає зворотнього зв'язку. Там ніхто їм не сперечається, і ніхто нікому не скаже. І ніякої команди не дасть. Ну, от є така ідея. Думаю, що якщо ви розглянете, то мені буде дуже приємно. І ще буде приємніше від вас питання отримати. Дякую, що слухали. Дякую. Я думаю, що запитання зараз можуть бути, оскільки так, не все було детально представлено, хоча ідея, мені здається, дуже слушна і перспективна, оскільки вона дозволяє дійсно забезпечити безпеку не тільки при розробці систем централізації блокувань, а забезпечити безпеку технічного обслуговування і моніторингу цього обладнання і програмного забезпечення. І використання технологій цифрових двійників просто забезпечує узагальнення цих моніторингових операцій, і таким чином в перспективі це забезпечить зменшення ризиків саме відмов і якихось ситуацій, пов'язаних з неякісним обслуговуванням. Тож, шановні колеги, будь ласка, ваші запитання до Віталія Вікторовича. І по самих системах, якими займається залізнична автоматика, ну і от щодо запропонованої ідеї моніторингу процесів і результатів технічного обслуговування. Ну, можна задати перше питання? Так, будь ласка. Да.
Ну, от ви, Віталій, сказали, що у вас все просто і, значить, все зрозуміло, як працює. Тобто, які ви бачите проблеми і перспективи розвитку, значить, ну, ваших систем? Відповідь коротка. 4 пропозиції в моєму, ну, от, якщо дозволить мені зараз адміністратор, 4 пропозиції існуюча, ну, тобто 3 пропозиції, вони в блок-схемах. Якщо ви хочете, як це вирішити, то я скажу, що можемо і працювати і з Сіменсом, і з Шнайдером, і з корейцями, з ким завгодно. Все програмне забезпечення робить програмне забезпечення. Які перспективи? Перспектива то, що нам на Укрзалізниці треба тільки одне, щоб існувала своя система. Система залізничної автоматики. Система МПЦ, яку контролюють ті люди, які працюють тут, на залізниці. Тобто технічних проблем, я зрозумів, немає, в принципі. Немає, геть немає. Тільки політичні. Ну, а от скажіть, будь ласка, ну я так розумів, що це двійники, цифрові, це резервування, правильно? Ви резервні якісь? Ні. Я ж сказав, що немає там зворотного зв'язку. Нам тільки інформація потрібна, тільки інформація онлайн. Ми беремо інформацію онлайн, обробляємо і все. Після цього ми видаємо. Там нема, ви ж бачили, що там нема зворотнього зв'язку. Ну, я просто погано бачу, нічого не... А це не той слайд. Наступний слайд, якщо хтось мене чує. Так. От, ви ж бачите, що немає там до Digital Twins входить інформація, а повертається на куди? Погано. Через... Розумію, тут щось написано. Через... Я хотів ще уточнити, якщо у вас регламентні роботи, то що, виходить, що задіяні певна кількість штатних людей, працівників. Ви кажете, цифровізація, а регламентні роботи, от яким чином вони відбуваються? Ну, це моє останнє запитання, дякую вам. Не треба, щоб це було останнім запитанням, я не хотів би так. Скажу вам так, це ще не досконалена стаття публікації, але скажу вам так, що якщо ми отой ARM, ну тут от на цій схемі ще не домальована база даних і база, ну якщо ви її так от собі представите, що от база даних там існує, то це верхній, отам, я тут проводжу, там до людського фактора і експлуатаційного і технічного. От верхнє це воно і буде там. Вся історія буде там хоронитися спокійно і буде робитися. ARM існує у людини, там і людина, яка виконує, це різні люди, і людина, яка виконує свої обов'язки, він робить, після того підтверджує і спокійно інформація туди ж в ARM і входить. Все. Тобто у нас немає там, це не повний контроль, а це контроль виконання. Так, чи є ще запитання, шановні колеги? Да, можна я запитаю, чи це... Так, будь ласка. Заславський Володимир. Скажіть, будь ласка, так а ви проводите планування технічного обслуговування по якому принципу? По стану технічного стану? Чи це все-таки задача, яка виникає по напрацюванню, і тому
в залежності від того, який у вас принцип закладений, скажімо, там місячне технічне обслуговування, півроку, рік, чи може інші часи. Так, тому тут виникає певні питання, пов'язані із і бригадами, які це можуть робити люди, які повинні це виконувати, так, наявність певних зіпів там і інших елементів. Ну і своєчасність, тому що якщо ми це робимо раніше, то тоді ми не допрацьовуємо певний ресурс. Якщо пізніше, то це небезпечно. Дякую за запитання. Відповім спочатку. Є регламентні документи, які формулюють повністю. Є 4-тижневий, є річний графік, згідно чому у нас все в базі. Ну, тут недосконала схема, що там Я розумію, що повинна бути база, да, це науково-технічна. Це є, все вже в базі даних повністю отримує працівник завдання тільки згідно його регламентних робіт. А хто готує для нього завдання? Є керівники, тут ні, це так, працюючий Лазар Каганович. Це задача прийняття рішень, яка повинна бути формалізуватись, і яким чином повинна аналізувати ситуацію в цілому по об'єктах. Та там же все і прописано про кожний об'єкт. Для залізниці, я знаю, що це називається СТП. Ну, зараз, ні, було це США 2060, колись було США 2053, США ІОТ. Зараз це СТП 2005, 13, 2020. То не є питання, то регламентовані роботи. То на то є люди. Я не відповів. Зрозуміло. Ні, не виникають конфлікти, коли, скажімо, щось зробили. Ні. От вибачте, що я зараз вас перебиваю перед усіма, не виникне конфлікту, бо це не перечить тому, що є. От що саме головне. Ні, так може ці конфлікти можуть приводити до відмови. Ні. Технічне обслуговування, на жаль, і на щастя, так скажу вам, технічне обслуговування, якщо ви його безперечно проводите, технічне обслуговування тільки забезпечує нас від відмов. А от коли відмови самі по собі, то інші негаразди. Ні, у нас є регламентні роботи. Все це побудовано з точки зору, як вдосконалити. У нас зараз немає, дуже мало вже спеціалістів, рівень не такий вже інженерів, тому що тільки проконтролювати фактичне виконання робіт. А як ми і надати системі, щоб вона просто нам підказувала, що отак можна, а так не можна. Добре. Добре. Ще запитання, Тетяна Федорівна, будь ласка. Ну так, мені також цікаво, тому що це прийняття рішень, і це велика система. А чому є ж аналогічні системи, вони працюють, авіаційний транспорт, є підприємства великі, є мережеве планування, от сітєвий графік. От ви побудували, і вам все видно. Є ризики, які ви мінімізували. От мені цікаво, це людина-машинна система, я так розумію. Це не тільки автоматика, тут і є люди. А люди – це специфіка, така. І ви там наблюдаєте за людьми і приймаєте рішення. Але які системи спостереження, які характеристики людей задіяні, там психофізіологічні, емоційні. Кожна людина – це індивідуал. А у вас якось так взагалі. І, до речі, у вас нічого не видно. От я дивлюсь на цю схему, вона так мілка. Я не бачу перехід від одного блоку до другого блоку. От запитання все ж таки. А ви ще не бачите дві кругляшки? Подивіться, будь ласка. А воно ж не видно, мілка. Є експлуатаційний штат. Хто нажимає на кнопки. Добре, а є ідеал людини? Тобто ви визначаєте ідеал, а потім контролюєте? Ні.
Якщо ви не почули, то ще раз вам скажу всім. Наше завдання і мета тому, ну, і дослідження мого, і то, що я хочу. Я хочу надати системі. Система як підказчик. Просто підказчик людині, яка приходить. Тут немає заміни людини. Це ж організація роботи. Організація роботи, самоорганізація. Не треба нічого, все це робить інша система. Сама система керування, це про систему керування рухом поїздів. Оце то, що ви бачите. А друга система, вона... Ну, я ж навіщо я провів оті пунктиром? Ні, цікаво, це ж дуже... Ну, дуже нестандартно. Воно не входить спочатку в голову, блін, я знаю. Воно дуже нестандартне, але система не повинна ніяк на людину, а людина не повинна системі нічого сказати, тільки правду. Давайте вийдемо на правду, і буде добре. І все. Він підтвердив, що він отримав своє завдання, виконав його і підтвердив виконання. Все. А система взяла інформацію. Одиничка або нуль. Ну це автоматично так перевірка. Дуже просто. Дуже просто. Одиничка або нуль. Нуль – це не виконав. Одиничка – це виконав. Все. Тобто є процес, він працює, а ваша система, яку ви пропонуєте, вона автоматично контролює цей весь процес, і це такі технології. Ну все, цікаво. А якщо він не зробив, якщо нулі стоять, система має можливість попередити спочатку, а потім контролює, так. Своєчасний контроль – це дуже цікаво. Так, дякую, цікаво. Дякую, Віталій Вікторович, за вашу доповідь, за відповіді на запитання. Так, ще є запитання від Євгена Васильовича Бабешка. У доповіді ви зазначили, що можете застосовувати на будь-яких ваше рішення на будь-яких платформах, Siemens, Schneider тощо. Яким чином досягається абстрагування рішень від апаратного забезпечення? Чи для кожної нової апаратної платформи все розробляється заново? Я прошу, Віталій Вікторович, дуже стисло і по суті. Будь ласка. Нема питань. Якщо можна, поверніться, будь ласка, на мови там ЛД і ФБД. Немає питань до програмного забезпечення. Програмне забезпечення розробляється вище. Все. Тут. Є 5 мов, які в Європі просто використовуються спокійно на всіх системах. Залізнична автоматика може теж програмуватися на цьому, на всіх 5 мовах. Ми використовуємо 2. Все. І якщо це також використовує Siemens, також використовує, я не буду казати, що це Бомбардіє, зараз воно Альстом. Я не знаю, чи вони будуть далі використовувати. На Шнайдері ті ж мови, на Siemens ті ж мови. Не знаю, як вам сказати, що то просто красиво, нам не треба паяльника, не треба олівця, ми все бачимо воочию. Віталій Вікторович, по суті, будь ласка, давайте по суті, от все ж таки і стисло відповідайте, будь ласка, оскільки я не зовсім зрозумів вашу відповідь. Тобто, чи є залежність, от тут запитує наш колега, яким чином досягається абстрагування рішень від апаратного забезпечення. Тобто, ви кажете, що є мови програмування цих процесів, так, і далі вже ми маємо програмне забезпечення, відповідно. Але запитання є, яким чином
Тут оця Я просто на незалежність. мобільному, Вячеслав Сергійович, вибачте, будь ласка, я просто на мобільному інтернеті, в мене розбив дзвінок, і я частину першу не почув, так що, вибачте, да, я відповідаю зараз спокійно. Ніяких питань немає. Я відповідаю як людина, яка знає, що вона робить і що вона каже. Ніяк апаратне, це, якщо це промислові контролери, то ми тільки повинні розробники взяти в них ті питання, які нас турбують. А турбують нас що? Скільки буде він працювати, скільки він там МТБФ, ну, все знаєте, все. Немає питань. По апаратній безпеці ніякої. Програмна безпека – це ми робимо як згідно стандартів Європи. Все. Так, ну, я тут бачу, що Євген Васильович уточнює питання, але ж для кожної апаратної платформи ці схеми треба заново перемальовувати. Так чи ні? Скажіть, будь ласка. Мені дуже подобається, що це цікаве питання. Це не є платформа. Давайте, Віталій Вікторович. Мені дуже подобається. Це не є платформа. Це є просто нормальна середа, де ми можемо програмувати. А програмуємо ми згідно дійсних схем електричних схем, які існують зараз і використовуються. Нема питань ніяких. Ні, не треба. Добре, зрозуміло. Зрозуміло, дякуємо вам за доповіді і за відповіді. Тож, шановні колеги, наш основний порядок денний вичерпаний. Я хотів би ще кілька слів сказати про наші наступні заходи і ті конференції, які плануємо ми проводити. То я ще покажу вам свій один слайд, щоб цю інформацію надати. Так, треба попередню презентацію з монітору. Так, хвилиночку. Так. Ви бачите зараз. Я хотів би дуже стисло дати інформацію про наступні такі заходи, які стосуються питань, пов'язаних з інформаційними технологіями, з питань, пов'язаних з безпекою і застосування різних технологій. Є кілька конференцій, які проводяться в Україні поза її межами. Вже спливає час подання матеріалів. Це, зокрема, стосується конференції в Запоріжжі. Далі ще в нас є... Не бачимо. Не бачите? Ні. Хвилиночку. Зараз. Картинки Віталій Віталійович. Так, Віталій Вікторович ще не зараз. А зараз? Те саме, що було. Так, Артем Євгенович, так, а презентація, так, зараз хвилиночку. Чи зараз видно? Бачимо. Вже видно. Бачимо, так? Так, перепрошую, зараз хвилиночку.
Інформація про наші наступні, ну, не наші, а взагалі заходи, про які ми маємо інформацію, це конференції, які будуть проводитися в Запоріжжі. Далі буде окремий воркшоп за нашою участю безпосередньо з питань надійності та резильєнтності кіберфізичних систем та систем інтернету речей. Запрошуємо вас на воркшоп в рамках конференції ДАК, яка відбудеться в вересні в Німеччині. І співголова конференції професор Саченко сказав, що будуть відповідні гранти надаватися на участь в цій конференції, в цьому воркшопі. Крім того, ще в вересні поновлює свою роботу конференція «Іктері», відома доволі, де ми проводили свої також вбудовані воркшопи. Конференція високорівнева, теж безкоштовна. Ну і нагадую, що в жовтні ми плануємо проведення з нашими колегами з Греції конференцію ДСР. Це наша вже буде 14-та конференція. Так. Ну і ще кілька можливостей для публікації своїх наукових результатів в журналі International Journal of Computing і в журналі MDPI Entropy. Вони безпосередньо стосуються також тематики нашого сьогоднішнього заходу. Тож, шановні колеги, якщо є запитання щодо цих заходів, цих подій, будь ласка, надсилайте на нашу адресу. Всіх запрошуємо до участі в цьому заході, в цих заходах. Ну і на цьому я хотів би завершити роботу нашого семінару. Ще раз хотів би подякувати всіх наших гостей, доповідачів в першу чергу за ті доповіді, які були зроблені. Thank you so much, dear colleagues, for your participation in our seminar. Thank you very much one more our colleagues from Newcastle, Professor Alexander Romanovsky, Dr. Alex Ilyasov, and our colleague Dr. Vitaly Gaevsky for presentation and for discussion today. Thank you very much all our participants. Today about 70 people participated in this seminar. It's my pleasure to invite you for our May workshop. It will be in 30 of the May. Thank you very much for your work and support of our seminar. Дуже дякую, шановні колеги, за вашу участь. Як завжди, було дуже приємно всіх бачити і слухати. Маю надію на те, що ми зустрінемося ще не один раз впродовж цього року. Ну і, як завжди, на сам кінець ми говоримо про те, що наша робота наближає нашу перемогу. Ми вдячні нашим Збройним силам за те, що ми можемо проводити свою роботу в умовах, які є дуже складними впродовж цієї війни. Тож, на все добре, шановні колеги. Ну і ми сьогодні напередодні нашого свята Великдня. Тож хотів би побажати всім міцного здоров'я, успіхів в нашій непростій роботі. Ну і, звісно, переможного миру в нашій дуже важкій війні з кривавим агресором. Тож на все добре, з Великднем, з новими успіхами і всім усіляких гараздів. До побачення, шановні колеги.